Hey viewers, hi, hello, namaste, welcome to IndiaGlitz. నేను మీ అంజలి. సో రైట్ నౌ నాతో పాటు ఓ అద్భుతమైన మూవీ టీం ఉన్నారండి. అండ్ ఈ మూవీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ప్రతి అమ్మాయి కథ ఈ అమ్మాయిలా ఉంటుంది, కానీ పెళ్ళైన తర్వాత ఇలా ఉండకూడదు అని అయితే పక్కాగా అనిపించింది. ఎస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అమ్ము. సో అమ్ము మూవీకి సంబంధించి హీరో, హీరోయిన్, డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్, సో వీళ్ళందరూ మనతో పాటు ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి అమ్ము మూవీ గురించి బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నా, చాలా బాగున్నా. ఒక్కొక్కరు చెప్పండి. నవీన్ గారు మీరు చెప్పదు, మీరు నల్లా ఇరుకా. నేను తమిళ్లో చెప్పాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? సుఖమైటిరిగను. మలయాళం లాంగ్వేజ్. What are you going to say? చాలా బాగున్నాను. ఇది రైట్. సో ఎస్, అమ్ము ట్రైలర్ వాజ్ సూపర్, చాలా బాగుంది. అండ్ ప్రతి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోబోయే ముందు ఎలాంటి కళలు అయితే కంటుందో యాజ్ అమ్ము ఐశ్వర్య గారు మీ కళలు కూడా అలానే ఉన్నాయి. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ విలన్ కమ్స్. You have to get used to this side. సో ఎస్, అసలు స్టార్టింగ్ మీ దగ్గర నుంచే మొదలు పెడతాను సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అండ్ సార్, ఈ ప్రాజెక్ట్ బేసికలీ మీరు డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేస్తారు కదా, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి గల పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటి? వాట్ వాస్ దట్ పాయింట్ అట్రాక్ట్స్ యూ? I think this was Charu's script. I mean, he brought it to us when, I think, during lockdown. He came with this script idea. Okay. So I think he got inspired from reading a news article during lockdown. So from that he developed the script, and then he came up. And we all, like in the entire Stone Bench team, like we were quite clicked about this idea, and then we felt this film is like a very strong film, very intense and strong film, and let us do it like a straight OTT film, like because let us not put the constraints of like a theatrical release, and because you can make it without any like a commercial need that needs to be added if it is for a theatrical release and all that. So we thought, let us do it like a straight OTT film, and then we pitched it to Amazon Prime. So once they listened to that script, they also liked the idea, but then they said that they are planning to do their first Telugu original film. Yes, and true. so they felt this script is suitable for that, and then and the story is obviously like it's not like it's universal. I mean, anybody can relate to this story. Yeah. And it's so we felt this will definitely be a good Telugu film, and then so Charu was also confident to make it into a Telugu film, and that's how it started. And coming to you, Charkesh garu, so basically ga oka news article చూసి ఈ స్టోరీని రాశాను అన్నారు కదా, సో ఆ ఆర్టికల్ గురించి ఎప్పుడు చూసారు ఏంటి? So this was the beginning of the pandemic lockdown in 2020. So I was reading through something, and this article popped up which said there is a steep rise of domestic violence cases after the lockdown. Which was very surprising for me, because that is not a consequence that immediately comes to your mind. You think that people are safe within their homes, but there are some people who weren't. True. That their only escape was stepping out of the home, but now they are forced to be within the confines of their house because of the pandemic. And that got me thinking, while all of us are battling against a virus, there are so many women and some men also who are battling against domestic violence, and that was the starting thought. Okay. Although the story was written during pandemic time, the film is not set during pandemic. It's a non-pandemic film only. So pre-production work was done in pandemic time. Yeah, right? Virtual pre-production. Virtual pre-production. Even Production also, yeah. Pandemic. Like the film doesn't happen during pandemic. Yeah. There's no effect of corona on the story. Yeah. Okay. Only on the making. సో కరోనా కన్నా పెద్ద భయంకరమైన ఒక వ్యాధితోనే మీరు ఫైట్ చేస్తారు, రైట్ కదా? సో మీ దగ్గరికి కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడు, అమ్ము కాన్సెప్ట్ మీ దగ్గరికి రీచ్ అయినప్పుడు, వాట్ వాస్ ద మెయిన్ పాయింట్ అట్రాక్ట్స్ యూ? I think the story, what they were trying to say was the main attraction point for me. I knew it was going to be a very challenging role. I also knew that the people who were making the film was equipped enough to help me through the process. And if the first thought was, if we get this right, it is going to be a very important film, not just in my career as an actor or anything. It's a very important film because it has the strength to initiate conversation, the strength to initiate discussions, to maybe make a woman think, maybe I should start speaking about it, you know. So it would
it would touch audiences. So that is why that was my major attraction to ఐ థింక్ ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత, అమ్ము మూవీ చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఫీమేల్ ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తుంటారో ఈ ప్రాబ్లమ్స్, మేబీ యాజ్ యూ సే దే స్టార్ట్ టు స్పీక్. Yes. డెఫినెట్లీ. That is అండ్ నవీన్ చంద్ర గారు, మీరు హీరో, పాజిటివ్ తెలీదండి. క్యారెక్టర్స్ అని తెలీదండి. తెలీదు ఏంటండి, చేస్తున్నా అండి. పెద్ద ఫ్యాన్. హ్యూమిలిటీ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. సో అందాల రాక్షసి మూవీ చూసిన దగ్గర నుంచి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అబ్బాయిని వెతుకుతున్నాం కానీ ఏడ దొరకట్లా. సో యాజ్ అ హీరోగా మీ కెరియర్ బాగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు నెగటివ్ షేడ్స్ లో కనిపిస్తున్నారు. సో ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి ఏంటి? బికాస్ మీరు చాలా నెగటివ్ షేడ్స్ చేశారు, బట్ ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ మీరు ఒప్పుకోవడానికి ఈ నెగటివ్ క్యారెక్టర్? అంటే చాలా చేస్తూ చేస్తూ ఒక్కటి కరెక్ట్ అయిన నెగిటివ్ రోల్ దొరికింది అనిపించింది నాకు అమ్ము తర్వాత. ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ రోల్ కాదు, మనిషి ఆలోచన నెగిటివ్గా ఉండింది అలాంటి రోల్ ఇది, తెలియకుండా. అంటే పైగా కథ అండి, ఇది చెప్పాల్సిన కథ. ఇది నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి స్టోన్ బెంచ్ ప్రొడక్షన్కి, అమెజాన్కి, అలాగే చారుకేష్ శేఖర్ గారికి. ఎందుకంటే ఇలాంటి కథ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు థియేటర్లో రిలీజ్ చేసి కన్స్ట్రెయిన్ చేయకుండా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్, ఒక సాంగ్, ఒక ఫైట్, లేకపోతే ఒక కైండ్ ఆఫ్ అబ్యూస్ గురించి చాలా చూపించడం, గ్లోరిఫై చేయకుండా ఒక రియల్ కథని ఒక అమ్మాయి ఫేస్ చేస్తున్న ఒక ఇష్యూని తను దాని నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చిందని చెప్పే విషయం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను చాలా కనెక్టెడ్ టు మై ఫ్యామిలీ, మై సిస్టర్స్, మై వైఫ్, అందరికీ చాలా కనెక్టెడ్గా ఉంటాను. సో మా ఇంట్లో అలాంటిది ఏదైనా జరిగి నేను తట్టుకోలేను. సో అలాంటి ఒక విషయం మేము ఆడియన్స్కి ఇలా మంచి కథతో, మంచి రైటింగ్తో, మంచి పర్ఫార్మెన్స్తో, మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూతో ముందు వస్తున్నాం. సో ఖచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుంది సినిమా, ఎందుకంటే చాలా మంచి విషయం చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ విషయాన్ని ఆడియన్సెస్ తీసుకుంటారు అండ్ మా అమ్ము వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్లీ అమ్ము గారిని మేము డిఫరెంట్ షేడ్స్లో చూసాము, ఇందులో ఇంకొక షేడ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ సార్ మీ దగ్గరికి వస్తే ఈ మూవీలో లైక్ ఐశ్వర్య గారి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది? మీరు ఐశ్వర్య గారిని చాలాసార్లు చూసారు అండ్ ఆవిడ వచ్చిన వెంటనే ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సార్, ఒక మూవీ డైరెక్షన్ టైంలో ఈయన ఆవిడతో మాట్లాడలేదంట. I was kidding. మాట్లాడారు లేదా? No. మాట్లాడారా? ఇప్పుడు చెప్పండి, మాట్లాడలే కరెక్ట్ చెప్పాలి. This is like that dialogue. నేను కొట్టారా? But if you define what is talking, because if talking is the way she talks, I won't talk like that. Very happy. No, he's very serious when he's making the film. So we were not, very focused. Not serious, no? We're very focused. And క్వశ్చన్ ఆవిడదే, ఆన్సర్ so, and I just jump around on set, so I think I didn't let him focus too much, so he wasn't talking much to me. That is what I meant. ఓకే. సో ఐశ్వర్య గారితో ఆల్రెడీ మీరు వర్క్ చేశారు అండ్ అప్పుడు చేసిన క్యారెక్టరైజేషన్కి ఇప్పుడు అమ్ములో ఆవిడ క్యారెక్టరైజేషన్కి ఏం డిఫరెన్స్ చూసారు మీరు? Because in Jagametandram itself, her role was very strong role, and then she performed very well. So I know that as a performer, she will definitely perform well. And then Charu came with an option of telling like Aishwarya Lekshmi, definitely she can pull it off. But after seeing the film, and then I think she has done it beyond what we expected. I mean, she's really given a great performance. I think all three of them, like Aishwarya, Naveen and Bobby, they all, because it's just between the story is the drama between these three characters' performances. So that's what will speak after the film. So I think definitely, and hers is a lead role. I mean, and then she has pulled it off very much. I mean, సో ఓవరాల్గా మూవీ మొత్తాన్ని తన భుజ స్కంధాల మీద మోసారు, ఏమర్థమైంది? Okay, now I'm being very shy. Please. ఓకే. సో చారుకేష్ గారు, సో అంటే ఐశ్వర్య గారు ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, అంటే ఫస్ట్ ఆవిడనే అనుకున్నారా లేకపోతే ఇంకెవరినైనా అనుకున్నారా యాజ్ అమ్ముగా? Honestly, no. Because when I was writing, I wasn't having anybody in my mind. But we were looking at a couple of options and it wasn't working out. At that point, I think around that time only Jagametandram released, or right before, or I saw it during edit. And there is this one scene in the second half between Dhanush sir and Aishwarya, this very explosive, emotional scene. And there is this very explosive action that happens between two people emotionally, and the way she acted, and it's not easy to hold your ground in front of a performer like Dhanush sir. It's very difficult, and she did it with such ease. And that's when Karthik sir said,
why don't you consider? And I thought, yes, she would be perfect. ఓ for it. కార్తిక్ గారే సజెస్ట్ చేశారా? Yeah. I was just Both of thinking us, I think it happened Oh, mutually super. around the same time. I think I also wanted it, and he was also like, go for her and all that. Yeah. వావ్ సూపర్. సో నవీన్ గారు ఆన్ బోర్డ్కి ఎలా వచ్చారు అమ్ము దీనికి? Shalini. I have to thank my wife for that. She was the one who suggested. She's a huge fan of Naveen Garu since Andala Rakshasi, and she's read the script and she said, watch this film. And I saw that film, and that film, the Surya character has a certain eccentricity, volatility that he has, that I thought will work for this film. That's why. లవర్ బాయ్ గా మార్చిన మూవీ నుంచి మిమ్మల్ని ఒక డిఫరెంట్. For me, like I have already worked with Aishwarya and Bobby also. And, I have not worked with Naveen, and I have also not actually seen much of his films before. Okay. So when he said Naveen is doing, because this role is actually very, very important role, and then the way you need to perform is, it's not like a villain, as you said. It's not a not It's like a a different villain. shades. Yeah, it's like you need to perform it in the right meter so that it conveys rightly, because it's not like a cinema villain, so that people see it as, okay, this is a villain character, so this is not like the one which we see in your daily life. It's like this man is like, you see him. I mean, but we wouldn't be able to identify that this guy is like this. Okay. But yeah, he's there, and so that he has done extraordinarily well. So I was actually, when I saw the film, I know that they too would have performed very well, but I was surprised with Naveen's performance, because he's done really well. Oh, థ్యాంక్ యూ సార్. Very convincing, as Ravi. Very, very convincing. So even while we were acting, it was easy for me to act because he was giving me the right, for me to react, he was giving me the right actions. Like even when he's calling Ammu, he might be calling it in a very simple way, Ammu, but there'll be a lot of layers, undercurrent we say in ocean, it was like that. So it was very, very easy for me to perform Ammu because he was being Ravi. ద ఆపోజిట్ పర్సన్ మీరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్లో పిలిచే అంటే లైక్ వేరియేషన్స్ కూడా తెలుస్తాయి. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నవీన్ గారు, యాంటాగనిస్ట్గా చాలామంది హీరోస్కి చేశారు కదా, బట్ స్టిల్ ఒక లేడీకి డిఫరెంట్ షేడ్స్లో కనిపించడం అండ్ అంటే లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ రోల్ కదా, ఎలా అనిపించింది మీకు ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు? అంటే నాకు ఆ రోల్ చేసేటప్పుడు భయం అనేది ఆ క్యారెక్టర్ మీద కాకుండా నాకు భయం తన మీద ఉండింది. బికాస్ అమ్ముగా తను నటిస్తున్నప్పుడు పక్కన ఐశ్వర్య లక్ష్మి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది తనలో. సో ఆ అమ్మాయి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు నాకు. మెయిన్గా రవిగా చేస్తున్నప్పుడు అమ్ముగా తను తీసుకుంది అనుకోండి, నేను హ్యాపీ. బట్ లోపల మెయిన్గా ఉన్న ఐశ్వర్య లక్ష్మికి రవి అనే వ్యక్తి భయపెట్టిస్తూనే ఉన్నాడు. సో కష్టమైందండి. అట్ ద సేమ్ టైం తను చెప్పినట్టు, సార్ చెప్పినట్టు నిజంగా చాలా లేయర్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అది. ప్రతి నిమిషానికి ఆ క్యారెక్టర్ మారుతుండాలి. అండ్ నేను ఎలా సపోర్ట్ చేసాను తను అంటున్నారు, తను కూడా అంతే. బికాస్ నేను కొన్ని విషయాలు చేసిన సీన్స్లో తను తట్టుకున్నారు, ఆ ఎమోషన్ని తట్టుకుని దానికి రియాక్ట్ చేశారు. అండ్ ముఖ్యంగా మా సినిమాటోగ్రాఫర్ నుంచి మా టీంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కథను నమ్మాం. ఈయన చెప్పినట్టు అదే అందరికీ తెలిసే కథ ఇది, తెలియాల్సిన కథ ఇది. సో అలా అని చెప్పి ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్లో దూకేశాను. అండ్ ఈవిడ నిజంగా చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అండి, చాలా బాగా చేస్తారు. అండ్ People are going to think I gave him money to say this. బట్ చాలా బాగా చేశారు. అంటే ఈవిడ మరి బాబీ సింహ గారు వీళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా మంచి నటులుగా పేరు తీసేసుకున్నారు. సో వీళ్ళతో పాటు కలిసి చేస్తున్నప్పుడు ఇది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉండింది. అండ్ పైగా వీళ్ళు ఏ సినిమా చేసినా మాకు తెలుసు, మనం చూస్తూనే వచ్చాం. కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ ప్రొడక్షన్ నుంచో, కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ డైరెక్షన్ నుంచో, లేకపోతే వాళ్ళ టీం నుంచి వచ్చిన కథలు చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి. నాకు చాలా మంది అడిగేదంటే, నువ్వు ఎలా కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ని ఎలా పట్టావు? నేను పట్టలేదు భయ్యా, అదే వచ్చింది. నేను పట్టలేదు, దగ్గరికే వెళ్ళారు. అంటే ఇలాంటి కథ రావడం నాకు ఫస్ట్ షాకింగ్ అనిపించింది. అంటే ఇలాంటి ఒక ప్రొడక్షన్, ఇంత యూనిక్గా చేసే ఫిల్మ్స్ ప్రొడక్షన్ నుంచి నాకు ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చిందా అని నేను ఒక సెకండ్కి ఆ రోజు మొత్తం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. ఫస్ట్ మా వైఫ్ని లైక్ గట్టిగా హగ్ చేసుకున్నా. 8 years నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నా వీళ్ళతో వర్క్ చేయాలని, కానీ ఇప్పుడు అయ్యింది అని. అండ్ ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్ టు బీ యాజ్ రవి ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. సో మీరు థ్యాంక్ యూ ఎవరికి చెప్పాలి? అందరికి చెప్పాలండి. ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఎవరికి చెప్పాలి? ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సింది I actually have to thank Karthik sir, because sometimes I realize that what a big visiting card he is for me. Being his associate director and being represented by him and Stonebench, like
the first time I remember a meeting with Amazon where he took me and he vouched for me. Oh. And he said, I trust this guy, you can give your projects to him and all that. And like I said, it was so easy for me to make calls and say that. And even now, whenever I send a message, I'm like, I'm an associate of Karthik Subraj sir. And that is my visiting card. And like I mentioned in the tweet also, forever Karthik Subraj. అండ్ డెఫినెట్లీ సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ దట్ నేను అంటే లైక్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా సరే మీతో మాట్లాడి మీతో కూర్చొని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగలుస్తున్నాను. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ గ్లాడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగున్నాయి సార్, క్యాప్చర్ చేయండి సార్. అండ్ సార్ మీ స్టోరీస్ వరకు యాజ్ మన నవీన్ గారు చెప్పినట్టు మీ స్టోరీస్ మూవీ డైరెక్షన్లో కావచ్చు, ప్రొడక్షన్లో కావచ్చు, చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి. సో ఒక స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు? No, this is like the one which I'm directing. Yeah, I'm writing the story. But when it comes to my company, Stone Bench, I'm like the creative producer for this film. But the producer is, Kalyan. He's a producer. So he, he and Charu, like they used to have a lot of creative. So Charkesh is like our in-house director sort of a thing. I mean, he's like very like Stone Bench. What to say? We can proudly say that he is our Stone Bench product as such. So we used ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చెప్పచ్చా? ఫస్ట్ yeah, I mean, yeah. Second product. సెకండ్ Because we released first when we started Stone Bench, we released an anthology film like in theaters called Bench Talkies, and then it had like 6 short films. So it had one of my short film also, and then it had 5 other new directors' short films. So one was Charu's short film. So from there he's been associated with Stone Bench. So he has already directed a series called Triples for Hotstar, and then this is his first feature film. But there is a lot of discussion. I mean, we produced our first feature film was Maya Daman. So he worked as a creative in that team for Maya Daman, and then he used to be part of my scripts discussion also. So that way, I think the entire team has a lot of confidence on him. కానీ వీళ్ళ టీం అండి, నేను ఇప్పటికీ 2 ఫిల్మ్స్ ఫినిష్ చేశాను వీళ్ళ టీంతో. అంటే ఈ పదం ఎందుకు వాడుతున్నానంటే రాక్షసులు అంటానండి, పని రాక్షసులు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దేని మీద ధ్యాస ఉండదు. కథ, స్క్రిప్ట్, సినిమా, ప్రొడక్షన్ ఎలా చేయాలి, ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఆడియన్స్ని ఎలా యూనిక్ స్టోరీస్ చెప్పాలనేది వీళ్ళ టీంది ఒక మోటివ్. నాకు అది అనిపించింది. 2 సినిమాలు చేశాను, ఒకటి అమ్ము అయింది, ఇంకో సినిమా కూడా చేశాను. కానీ నాకు తెలిసి లైక్ ఇంకా చాలా చాలా ఫిల్మ్స్ ఈ టీంతో చేయాలి. ఇప్పుడే ముందే ఖర్చు వేసేస్తున్నా డైరెక్టర్ మీద. సో చాలా హ్యాపీ అండి వీళ్ళతో వర్క్ చేయడం. ఓకే, సో ఐశ్వర్య గారు మీరు డిఫరెంట్ లైక్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేశారు. సో టాలీవుడ్లో ఎప్పుడెప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు, లైక్ గాడ్సేతో స్టార్ట్ చేశారు. సో హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? మా అదృష్టం అండి, ఐశ్వర్య లక్ష్మి గారు మా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అలా వచ్చి అడుగు పెట్టి ఫస్ట్ సత్యదేవ్తో చూసి చేశారు. నెక్స్ట్ వేసుకోవాలంటే ఐశ్వర్య గారు నవీన్ చంద్రకి ఎంతో కొంత ఇచ్చారు. యా అండ్ రీసెంట్లీ మీరు చేసిన పొన్నియిన్ సెల్వన్ మూవీ కూడా రిలీజ్ అయింది. అందులో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. సో దాని గురించి ఏమైనా? I'm very happy. I think people after God Say, I think the first time I was in Hyderabad was for our Ponniyin Selvan event. I was never expecting anybody to give me any love, but when I was entering the venue, there were people calling out my name, and I was like, "You know me?" I was very happy. So I think they're very welcoming of new actors. They're very encouraging, and that is the validation from the audience is what gives us the energy to go forward, to try better scripts. See, I was told Tollywood might not, like Telugu cinema might not want their newer female actors to try something as intense as Ammu. I was actually really told this by multiple people, and then I figured if people like me as I am, if people like me as an actor, then I should tell stories that would mean something to the audience, which is why I've also one of the reasons why I chose to do Ammu. So I'll wait for the audience to give me love for this, because this is something that I've done for them. You will get so much of love. ఇక్కడ వచ్చేసారండి. ఐ థింక్ ఈ ప్రమోషన్ నుంచి నిన్ననే నాకు చెప్పారు.
ఇక్కడి నుంచి నేను హైదరాబాద్లో ఉండేస్తాను, మలయాళం ఇండస్ట్రీ లేదు, తమిళ ఇండస్ట్రీ ఏం లేదు, ఓన్లీ తెలుగు ఫిల్మ్స్ చేస్తాను చెప్పాను. తమ్నేల్ దొరికేసింది మనకి. Saying you are rejecting all the other films and you will want to do only Telugu films. ఓకే ఫైనల్గా ఒక చిన్న Karthik sir, he's summa lying. Okay, you can come. Yeah. ఓకే చలో ఫైనల్గా Yes. అమ్ము మూవీ కోసమని ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్. సో అమ్ము మూవీ గురించి మా ఐశ్వర్య గారే మా ఆడియన్స్కి చెప్పాలి ఇన్ యువర్ వర్డ్స్. Yes. So Ammu is a film that we are all very proud that we are associated with. It is a story that is going to be very important to not just us as makers, but also to the society in general. I hope you watch Ammu. I hope you understand her. I hope you give your love to her. Definitely and all the best. Thank you so Thank much you. all of you. Thank you. Please subscribe to IG Telugu channel. Please like, share, subscribe and follow IndiaGlitz Telugu. Hi, please like, share and subscribe IndiaGlitz Telugu channel on YouTube. Please like and share and subscribe to IndiaGlitz Telugu. Please like, share, subscribe IndiaGlitz Telugu and comment if you like this interview. Thank you.